Good morning, students. Welcome back again. In the previous lecture, we have discussed slope of line, how to find the slope of line. Same way, collinearity of 3 points. NOP logic by using the slopes. How can we prove if 3 points are collinear or not? And I can questions. Now, we are going to discuss the next important theoretical topic, which is very important theoretical topic. The name of this topic is the angle between two lines. When two lines are given, then what is the angle between them? The angle between two lines is that. And a જે angle છે ને એ આપણે find out કરવું છે. માની લો કે angle between two lines is alpha, then we have to find that value of alpha here. એમાં પણ તમારી બુકમાં એવો કોઈ સ્પેસિફિક કેસ બનાવીને આપ્યું નથી, આ પ્રોપર થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ સમજાયો ના સમજાયો. હું અહીંયા તમને પ્રોપરલી બે કેસીસ અલગ બનાવીને સમજાવું છું. બે કેસ કેમ લઈએ છે પછી તમને સમજાશે. પહેલા એ સમજો. ફર્સ્ટ કેસ one of them line is vertical. જે બે લાઈન હશે એમાંથી એક લાઈન જો વર્ટિકલ લાઈન હોય તો એવો કેસ છે. ફર્સ્ટ કેસ ઇઝ one of them line is vertical line. ઓકે, જે એકાની લાઈન વર્ટિકલ લાઈન હશે ત્યારની આપણે ડિસ્કશન કરીએ, ત્યારે થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ સમજીએ. માની લો કે this is x axis y axis માં આમ તો આપણે બહુ જરૂર ના પડે, પણ સ્ટીલ આપણે જોઈ લઈએ. this is x axis, this is y axis. one line is vertical line, બેમાંથી એક લાઈન વર્ટિકલ લાઈન હશે એ કન્ફર્મ છે. ચલો માની લો કે this is your vertical line, એક લાઈન વર્ટિકલ લાઈન છે. and the second line કોઈ બી હોઈ શકે, તો સેકન્ડ લાઈન આપણે કોઈ પણ લઈ લઈએ. માની લો કે this is your second line. clear? this is our second line. so name the lines. this is line L1, this is line L2. here L1 is vertical line, and what is the angle between them? The angle between two lines is given by alpha. actual માં તમારે angle between two lines માં બે કેસીસ પોસિબલ થાય. એક આ એંગલ પણ આલ્ફા કહેવાય અને બીજો એક આ એંગલ પણ એંગલ between two lines જ કહેવાય. this angle or this angle. તો કે સર આના કરતા આના બંને એક જ છે, આ બંને એક જ એંગલ છે, સેમ છે, આ બંને પણ એક જ છે. બટ હવે જ્યારે આવું કન્ફ્યુઝન આવ્યું કે કોઈ સ્ટુડન્ટ કહે સર તમારે આ એંગલને આલ્ફા કહેવો છે, કોઈ કહે સર મારે આ એંગલને એંગલ between two lines કહેવું છે, ત્યારે બધાના મંતવ્યો લઈને ડિસિઝન એવું ફાઇનલ કરવામાં આવ્યું કે આ બંનેમાંથી જે નાનો હોય ને એને પ્રાયોરિટી આપો. આ બંનેમાંથી જે નાનો એંગલ છે એને પ્રાયોરિટી આપો. ધેટ મીન્સ the angle between two lines is always an acute angle, અને એ ઓલવેઝ એક્યુટ એંગલ જ હશે એવું આપણે કન્સિડર કરી લઈશું, એવું આપણે સમજી લઈશું. ધ્યાન રાખજો, બંને એંગલ પોસિબલ થાય. એંગલ between two lines એ આ એંગલ પણ કહેવાય અને આ જો આ બે લાઈનો છે ને આ એંગલ પણ બને. બટ એક્યુટ એંગલ ઇઝ the most prior angle between two lines. તો let the angle between two lines, let the angle between two lines L1 and L2, અત્યારે હાલ આપણે બંને લાઇન્સ ને નામ આપી દીધા છે L1 and L2,
is alpha where alpha belongs to या फिर 0 less than alpha less than pi by 2 અને આ એંગલ આલ્ફા ની રેન્જ જનરલી કાં તો એ 0 ને ઇક્વલ હશે કાં તો એ pi by 2 ને ઇક્વલ હશે या फिर એની વચ્ચેનો કોઈ બી એંગલ હોય that means acute angle હોઈ શકે છે ધ્યાન રાખજો angle between two lines the possibilities માં 0 ક્યારે આવશે when two lines are parallel બે લાઈન પેરેલલ હોય ત્યારે એંગલ 0 બનશે ને angle between them 0 same way આ કેસીસમાં alpha means acute angle and when two lines are perpendicular then angle between them is pi by 2 આનાથી મોટો એંગલ પોસિબલ નથી આ એંગલ નહીં લેવાનો ખ્યાલ આવી ગયો સારું હવે જ્યારે એંગલ between two lines આવશે ને ત્યારે તમારે બંને લાઈનના સ્લોપની વાત આવશે તો પહેલું તો લાઈન L1 ના સ્લોપની વાત કરીએ તો here line L1 is vertical line therefore its slope is not defined તો એનો સ્લોપ ડિફાઇન થતો નથી તો એ કેસમાં શું કરીશું તો એ કેસમાં સ્પેશિયલ કેસ છે જેનો ફોર્મ્યુલા આખું કેલ્ક્યુલેશન નું અલગ બનશે બટ લાઈન L2 નો સ્લોપ ડિફાઇન હશે what is the slope of line L2 the slope of line L2 is equals to n which is equals to 10 અને અહીં જે એંગલ છે the angle made by this line L2 with the positive direction of x-axis is theta અને આપણે theta કન્સિડર કર્યો એટલે આપણે લખીશું m is equals to tan theta मतलब આનો સ્લોપ આપ્યો હોય તો થીટા મળે થીટા આપ્યો હોય તો સ્લોપ મળે સારું આપણે શું જોઈએ છે એંગલ આલ્ફા સારું આ એંગલ આલ્ફા આવી લો કે આવી લો બંને એક જ વસ્તુ છે both are same અને તમે જોઈ શકો છો કે in this triangle આ ટ્રાયંગલ બન્યો ને in this triangle the sum of all angles equals to pi in this triangle નું નામ આપી દઈએ A B C in from figure triangle ABC is right angled triangle okay therefore we can say that sum of all angles equals to sum of all angles pi x થાય 180 degrees થાય but આ એંગલ ખબર છે સ્પેસિફિક કે pi by 2 છે એ રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ ના લીધે ખબર પડી આ એંગલ આલ્ફા છે આ થીટા છે એટલે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ માં એંગલ pi by 2 છે આનો મતલબ એવો થયો કે આલ્ફા પ્લસ થીટા પ્લસ pi by 2 equals to pi therefore આપણે કયો એંગલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું we have to find alpha which is equals to pi minus pi by 2 means pi by 2 minus theta pi by 2 minus theta but આ જે alpha angle છે which is always an acute angle ઘણી વખત આ theta જો લાઈન તમારી આમ હોય ને જો આ L2 લાઈન આમ હોય ધ્યાન રાખજો આમ હોય તો એંગલ between them આ આલ્ફા થાય અને ત્યારે જે એંગલ with the positive direction of x axis theta છે એ acute angle ના હોય કયો એંગલ હોય obtuse angle ત્યારે આ સબટ્રેક્શન નો આન્સર નેગેટિવ થાય અને એંગલ between two lines remains always positive therefore we have to take the modulus for that case मतलब કે આમાં તો પોઝિટિવ જ આવે જ્યારે આ થીટા એક્યુટ એંગલ હોય બટ થીટા જ્યારે ઓબ્ટ્યુસ એંગલ હોય ત્યારે નેગેટિવ ની પોસિબિલિટી છે એટલે બંને માટે આપણે મોડ્યુલસ કન્સિડર કરી લો એટલે પોઝિટિવ નેગેટિવ નો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયો therefore angle between two lines when one of them line is vertical
is alpha equals to pi by 2 minus theta. તો આ થઈ ગયું ફોર્મ્યુલા. ખ્યાલ આવી ગયો? This is the formula for find angle between two lines when one of them line is vertical. Clear? તો આ કેસ થયો તમારો ફર્સ્ટ. Now second. બેમાંથી એક પણ લાઈન vertical line ના હોય તો none of them line is vertical line. બરાબર? None of them line is vertical line. બેમાંથી એક પણ લાઈન vertical line ના હોય એ આપણો સેકન્ડ કેસ બનશે. This is our second case. અને એ કેસમાં તો બંનેનો સ્લોપ કેલ્ક્યુલેટેબલ છે. બંનેનો સ્લોપ કેલ્ક્યુલેટ થઈ શકે ને? It is possible to calculate the slope of both lines. Take this is y axis, this is x axis. Now two lines are like this. This is our line L1, this is our line L2. Line L1 and L2 are there. L1 and L2 are there. Now the angle between these two lines is given by, this is angle alpha. Angle alpha alo બંને ચાલે. એક્યુટ એંગલ જ લેવાનો ધ્યાન રાખજો. કોઈ બી કેસ હોય બધામાં એક્યુટ એંગલ જ હોય, ધ્યાન રાખજો. સારું, મને આ લાઈન L1 નો સ્લોપ મળી જાય. what is the slope of line L1? m1 is equals to tan theta 1. m1 is equals to tan theta 1 and the slope of line L2 which is given by m2 equals to tan theta 2. m2 is equals to tan theta 2. clear? એટલે એનો મતલબ કે આ એંગલ, this angle is theta 1 and this angle is theta 2. જો આ એંગલ theta 1 હોય તો આ એંગલ થાય pi minus theta 1. આ એંગલ alpha થાય. alpha equals to theta alpha plus theta 2 plus pi minus theta 1 equals to pi લખાય. ધ્યાન રાખજો, પ્રૂફ જોવું હોય તો પ્રૂફ સમજાઈ દો. જો this angle is also known as alpha, this angle is pi minus theta 1. from the figure, જો આ ટ્રાયેંગલ ના ત્રણેય એંગલ્સ થઈ ગયા અને ત્રણેયનો સમ તમે કહી શકો કે પાઈ થાય. તો from the figure ઉપરથી આપણે કહી શકીએ શું કહેવાય? alpha plus theta 2 plus pi minus theta 1 equals to pi. alpha plus theta 2 plus pi minus theta 1 which is equals to શું લખાય? pi. pi cancel, make the subject alpha. We are getting theta 1 minus theta 2. અને આ જે તમારો એંગલ આલ્ફા છે એ તમને theta 1 ને theta 2 આપેલા હોય તો મળી જાય. બટ ઘણી વખત એક્ઝામમાં તમને theta 1 theta 2 નથી આપતા અને એની જગ્યાએ તમને m1 અને m2 આપેલા હોય છે. તો એના માટે તમારે શું એપ્લાય કરવું પડશે? tan function apply on the both sides because tan function gives the slope. Therefore we are getting tan alpha equals to tan theta 1 minus theta 2. Therefore tan alpha equals to, this formula becomes tan alpha minus tan beta, means tan theta 1 minus tan theta 2 upon 1 plus tan theta 1 into tan theta 2. This formula becomes like this. Therefore we can say that tan alpha, what is tan theta 1? In simple form we can say that slope m1 slope m2 divided by 1 plus m1 and m. But એમાં બી પોસિબિલિટી છે કે m1 is greater than m2, તો આ ફોર્મ્યુલામાં કોઈ તકલીફ નથી. If m1
is less than m2 તો આ ફોર્મ્યુલામાં જે tan આલ્ફા આવશે એ નેગેટિવ આવશે અને એ જે નેગેટિવ tan આલ્ફા આવે એ આપણે કન્સિડર ના કરી શકીએ એટલે આલ્ફા નેગેટિવ થાય એટલે આપણે આલ્ફાને ઓલવેઝ પોઝિટિવ રાખવા માટે આપણે મોડ્યુલસ કન્સિડર કરીશું જો આ બંને ઇન્ટરચેન્જ કર્યા હોત ને આ L1 અને L2 તો આ M2 આ M1 તો એ કેસમાં θ2 અહીં θ1 તો એ ફોર્મ્યુલામાં θ2 θ1 આવે અને એ પ્રમાણે આ બંને ઇન્ટરચેન્જ થઈ જાય અલ્ટિમેટલી આ પોઝિટિવ થાય આ નેગેટિવ ખ્યાલ આવે છે તો એ વસ્તુનો પાછું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે આપણે મોડ્યુલસ લઈશું therefore tan આલ્ફા એટલે એંગલ પોઝિટિવ જ થઈ જાય પછી m1 મોટો હોય કે m2 મોટો આપણે જોવાનું તકલીફ જ નહીં કોઈ પણ લઈ શકાય 1 m1 m2 where m1 m2 does not equals to -1 મેં બાજુમાં કેમ લખ્યું હશે તો જો m1 m2 -1 થઈ જાય તો ડિનોમિનેટર નોટ ડિફાઇન થઈ જાય અને m1 m2 -1 થાય તમને ડાયરેક્ટ આન્સર આપી શકો both lines are perpendicular because we know that condition for the perpendicular lines if m1 into m2 equals to -1 then both lines are perpendicular lines તો આ રીતે તમે આના ક્વેશ્ચન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો જોઈએ એક એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન find the angle between two lines having slopes 1/2 and 1/3 બે લાઇન્સ આપી છે અને બંને લાઇન્સ ના તમને સ્લોપ આપી દીધા છે અને એ બંને લાઇન્સ ના સ્લોપ જ્યારે આપ્યા હોય ત્યારે સેકન્ડ કેસ આવશે આ કેસમાં તો એક લાઇનનો સ્લોપ મળે જ નહીં નોટ ડિફાઇન્ડ એટલે આપણો સેકન્ડ કેસ આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને એંગલ બિટવીન ટુ લાઇન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો તો હિયર m1 is given m1 is 1/2 m2 is also given 1/3 clear now angle between two lines tan alpha equals to formula જ્યારે બી લખો એ કોનું ફોર્મ્યુલા છે એ સ્પેસિફાઈ કરવું પડશે angle between two lines tan alpha equals to modulus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2 put the value here we are getting 1/2 minus 1/3 divided by 1 minus 1/2 into 1/3 take the LCM 3 to the 6 is the LCM from numerator as well as denominator the LCM will get cancelled therefore we are getting tan alpha equals to 3 minus 2 divided by 6 minus 1 3 to the 6 minus 1 clear okay so therefore we are getting tan alpha equals to 1/5 therefore angle between them alpha equals to tan inverse 1/5 આ રીતે લખજો આપણે તો આલ્ફા જોઈતો તો tan alpha ની alpha equals to tan inverse 1/5 બરાબર આ તમારી માટે નવું લોજિક છે બરાબર ફિઝિક્સ માં એ ગયું હશે કોઈક એંગલ થીટા પેલા અમ્બ્રેલા વાળા ક્વેશ્ચનમાં 19 ડિગ્રી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હતો 19 ડિગ્રી 0.36 કેવો કંઈક પ્રોપર એંગલ આવે છે એ એંગલ આ રીતે જ લખ્યો હશે આલ્ફા ઇક્વલ્સ ટુ tan ઇન્વર્સ 1/5 નેચરલ ટેન્જેન્ટ માં જોઈને ઓકે તો આ રીતે લખી શકો તમે tan ઇન્વર્સ 1/5 આમ તો જનરલી અહીંયા વેલ્યુ એવી જ આવે કે જે તમને tan alpha equals to 1 મળી જાય તો alpha equals to pi/4 ઈઝીલી આવી એવી જ વેલ્યુઝ જનરલી આવતી હોય છે પણ આપણે આ ક્વેશ્ચન રેન્ડમલી લીધો સિલેક્ટ કર્યો એટલે આવી પ્રોબ્લેમ હોય છે ક્લિયર છે તો આ રીતે તમે સોરી ઇટ્સ માય મિસ્ટેક અહીંયા પ્લસ આવશે ઉતાવળમાં આપણી મિસ્ટેક થઈ ગઈ પ્લસ આવશે એટલે 6 + 1 આવશે 6 + 1 એટલે 7 આવશે સિમ્પલ મિસ્ટેક છે જોઈ લેજો this is 7 ઓકે બરાબર કરેક્શન થઈ ગયું ઓકે ડન છે બધું
એલસીએમ સાથે કેલ્ક્યુલેશન ઓકે છે. ચલો તો આ રીતે તમારે આવા ક્વેશ્ચન્સ અટેમ્પ્ટ કરવાના. એટલે જે એક્સરસાઇઝ 10.1 હતી એની આગળ જે થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ જેટલા બી કામના હતા એ બધા આપણે આજે કમ્પ્લીટ કર્યા. હવે આપણે 10.1 એક્સરસાઇઝ 1 બાય 1 બધા ક્વેશ્ચન સાથે સોલ્વ કરીશું. તો ધ્યાનથી સમજો અને એની આગળના એક્ઝામ્પલ પહેલા આપણે કમ્પ્લીટ કરી લઈશું. જોઈ લો ફટાફટ, પછી આગળ ક્વેશ્ચન્સ કરીએ. Now, see the question related to our theoretical topic, angle between two lines. Example number 2 is that the question is, if the angle between two lines is pi by 4. चलो angle between two lines આપેલો છે. So here angle between two lines alpha equals to, here angle between two lines and denote કરવું હોય તો alpha equals to pi by 4 is given and slope of one of the line is 1 by 2. એમાંથી એક લાઈનનો સ્લોપ આપેલો છે. The slope of line and then આપણે કહીશું m1 which is given equals to 1 by 2. અને બીજી જે લાઈન છે find the slope of other line, એનો સ્લોપ આપણે find out કરવાનો. That means we have to find m2. So the slope of other line, the slope of other line is m2 અને એ m2 આપણે find out કરવાનો છે. We have to find the slope of other line m2. We have the formula angle between two lines. The angle between two lines tan alpha equals to modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Put the values here. Alpha equals to pi by 4, m1 equals to 1 by 2, m2 as it is. So therefore we are getting tan alpha means tan pi by 4 equals to m1 1 by 2 minus m2 divided by 1 plus m1 1 by 2 into m2. Simplify. Take the LCM is 2 from numerator as well as denominator, it will get cancelled. Therefore we are getting tan pi by 4 means 1 equals to modulus of 1 minus 2m2 1 minus 2m2 divided by 2 plus 1 into m2 means 2 plus m2 here. So this is the relation here. We have to find the value of m2. For that we have to remove this modulus, and if we are removing this modulus then we have to take both cases plus or minus. Here so આપ્યું છે 1 minus 2m2 divided by 2 plus m2 which is equals to 1. And if we are removing this modulus then we have to take plus or minus both cases. કોઈ પણ વેરીએબલ હોય એનું જ્યારે તમે મોડ્યુલસ રિમૂવ કરો એટલે બે પોસિબિલિટી આવે, એક પ્લસ અને બીજી માઈનસ. અને એ જે પ્લસ ઓર માઈનસ અહીં આવશે એ આને આપી દઈએ તો પ્લસ ઓર માઈનસ 1 લખાય. તો that means 1 minus 2m2 upon 2 plus m2 equals to plus or minus 1. બે કેસીસ થઈ ગયા ને. 1 minus 2m2 divided by 2 plus m2 equals to plus 1, or 1 minus 2m2 divided by 2 plus m2 equals to minus 1. Plus or minus 1. Plus or minus 1.
both cases બંને સેપરેટ કરી સિમ્પ્લિફાઈ કરી. therefore we are getting ભાઈ ક્યારે કે મોડ્યુલસ રિમૂવ કરવા એટલે શું કરવાનું પ્લસ ઓર માઈનસ લેવાનું યાદ રહેશે. તો આ બે કેસ યાદ રાખજો, કોઈ એક કેસ ના લેતા. વેરીએબલ નું જ્યારે મોડ્યુલસ રિમૂવ થાય એટલે પ્લસ ઓર માઈનસ આવે. હકીકતમાં આ પ્લસ ઓર માઈનસ અહીં આવે પણ એ આપણે આ બાજુ આપી દીધું એટલે આ બાજુ +1, આ બાજુ માઈનસ આવે માઈનસ આ બાજુ આપ્યું એટલે -1. ખ્યાલ આવ્યો? નેક્સ્ટ 1 - 2m2 = 2 + m2. m2 વાળી બધી ટર્મ એક બાજુ ભેગી કરો એટલે -2m2 - m2 which is equals to 2 - 1 બંને રાઈટ સાઈડ. we are getting -3m2 equals to 1. therefore m2 equals to -1/3. from this we are getting 1 - 2m2 equals to -2 - m2. right hand side multiply करो અને આ બાજુ લાવો 1 ને રાઈટ સાઈડ લઈ જાઓ. therefore -2m2 plus m2 which is equals to -2 - 1. this will become -m2 equals to -3. therefore m2 equals to +3. therefore we have two values of m2 -1/3 or +3. નીચે સ્ટેટમેન્ટ જ્યારે બી આવા ક્વેશ્ચન્સ આવે વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ ત્યારે તમારે નીચે સ્ટેટમેન્ટના ફોર્મમાં આન્સર લખવાની. એટલે કે આ ચેપ્ટર જે થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ પર ચાલતું હોય એવા બધા ચેપ્ટર્સમાં તમારે નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખવાની આદત રાખવાની. આવા વચ્ચે સ્ટેટમેન્ટ લખવાની આદત રાખવાની. ખ્યાલ આવે છે? જેનાથી તમે સારું માર્ક્સ ગેઇન કરી શકો, અમુક વસ્તુ પ્રોપર દેખાય તમને. જ્યારે ચેપ્ટર નંબર 3 ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સમાં એમાં આવું બધું સ્ટેટમેન્ટ બહુ ના આવે એટલે એમાં વાંધો ના આવે પણ આમાં લખવું પડશે. તો નીચે સ્ટેટમેન્ટ લખશું. therefore શું જોઈએ છે આપણે? the slope of other line જેને આપણે m2 એસ્યુમ કર્યો એ મળી ગયો ને. therefore the slope of other line is -1/3 or 3. is -1/3 or 3. આ તો એ સ્લોપ 3 હશે, અધરવાઇઝ -1/3 હશે. તમે જોશો તો આ જે બંને કેસ m2 ની વેલ્યુ આવી ને આ બંને લાઈન પરપેન્ડિક્યુલર છે. એટલે કાં તો આ લાઈન હશે કાં તો આ લાઈન હશે. એટલે એમનો ડિફરન્સ π/2 નો બેસે છે. ખ્યાલ આવે છે? તો એડજસ્ટ થઈ જાય. તમે જો ફિગર બનાવશો તો ટ્રાય કરશો તમને આઈડિયા આવશે. નેક્સ્ટ છે એક્ઝામ્પલ નંબર 5. તો એની માટે બુકમાં જોતા રહેજો. એક્ઝામ્પલ નંબર 5. in the figure 10.9 એટલે ફિગર તમને આપેલી છે. the time and distance graph of a linear motion is given. ફિઝિક્સ નો ક્વેશ્ચન છે. કોઈ બી linear motion છે એનો ગ્રાફ તમને ખ્યાલ હશે કે સ્ટ્રેટ લાઈન આવે. the graph of any linear motion is always straight line and from the figure જોશો this is our x axis, this is origin, this is y axis and the graph is like this. અને તમને જે ગ્રાફ આપ્યો છે ને એ આ રીતે છે. this is the graph of linear motion. on that the positions of time and distance are recorded. particular time પર particular distance ને તમે પોઝિશન રેકોર્ડ કરો છો અને જે ટાઈમ છે જનરલી તમે x એક્સિસ ઉપર લેતા હો છો ઇન ધ ફિઝિક્સ. તો આપણે અહીંયા પણ ટાઈમ x એક્સિસ પર છે, ડિસ્ટન્સ y એક્સિસ પર ઓબ્ટેન થાય છે જેને આપણે કેપિટલ D થી ડિનોટ કરીશું અત્યારે. when t equals to 0 d equals to 2 જ્યારે ટાઈમ 0 હશે ત્યારે ડિસ્ટન્સ એને કંઈક ટ્રાવેલ ઓલરેડી કરી રાખ્યું છે અને એ જે પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટ થશે 0 2.
and when t equals to 3 distance is equals to 8 so t equals to 3 distance equals to 8 मतलब કે 3 8 point અહીં હશે distance અહીંયા 8 આવતું હશે ખ્યાલ આવી ગયો same way and when time t equals to 3 d equals to 8 using the concept of slope find the law of motion how distance depend upon time मतलब કે ટાઈમ અને ડિસ્ટન્સ નું એક રિલેશન બનાવવાનું છે કે ડિસ્ટન્સ ટાઈમ ઉપર કઈ રીતે ડિપેન્ડ કરે છે ખ્યાલ આવી ગયો એ રિલેશન બનાવવાનું છે માની લો સ્લોપ નો યુઝ કરવો છે તો સ્લોપ તો આનો મળી જાય બટ કોની સાથે કમ્પેર કરવાનું તો એક આપણે વેરિયેબલ પોઈન્ટ xy એઝ્યુમ કરીએ બટ અહીં xy ની જગ્યાએ ટાઈમ t અને y ની જગ્યાએ ડિસ્ટન્સ t તો લેટ કન્સિડર point td on the given line આપણે એક પોઈન્ટ કન્સિડર કર્યો આપણી લાઈન ઉપર અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ ત્રણેય પોઈન્ટ કોલિનિયર થઈ ગયા here point A અને A નામ આપ્યું 0 2 point B ને આપ્યું 3 8 and point C T D are variable point are collinear points આ ત્રણેય પોઈન્ટ્સ કેવા છે કોલિનિયર છે અને જો કોલિનિયર પોઈન્ટ્સ હોય ત્રણ તો by the definition by the condition of collinearity of 3 points we can say that is slope of AB equals to slope of BC equals to slope of AC આપણે રિલેશન જ જોઈએ છે બેનો એટલે ખાલી આ બે જ કમ્પેર કરશો તો બી ઇનફ છે બરાબર this is point A this is point B and this is point C therefore slope of AB equals to slope of BC पर लाइन सेगमेंट रखो या फिर लाइन रखो બંને એક જ વસ્તુ છે લાइन सेगमेंट નો બી સ્લોપ h થાય લાइन નો બી h થાય તો સ્લોપ ઓફ લાइन AB equals to slope of line BC અને તમે બંનેના સ્લોપ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો difference of y coordinate divided by difference of x coordinate but in same sequence આ લોજિક યાદ રાખજો જો difference of y coordinate मतलब 8 2 તમે આમ લીધું ને તો એ જ રીતે લેજો 8 2 divided by 3 0 which is equals to ચલાવા d - 8 divided by t minus 3 now simplify this thing 8 minus 2 is 6 divided by 3 એટલે 2 which is equals to d minus 8 divided by t minus 3 now cross multiplication 2t minus 3 gives us 6 equals to d minus 8 we have required the relation between d and t અને એમાં પણ generally તમે distance time ના ફોર્મમાં લખતા હો છો એટલે make the subject d distance is equals to 2t minus 6 plus 8 मतलब plus 2 so this is the relation between distance and time ઓકે તો આ રીતે તમે રિલેશન ઓબ્ટેન કરી શકો જે ઇઝી કેલ્ક્યુલેશન છે linearity of 3 points collinearity of 3 points એનો કોન્સેપ્ટ આપણે યુઝ કર્યો છે જે ઇઝીલી આવડી જાય એવું છે ચલો તો આવા ક્વેશ્ચન્સ હવે આપણે એક્સરસાઇઝ 10.1 ના નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આપણે જોવાના છીએ તો બી રેડી ફોર ધ નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ 10.1 અને અત્યાર સુધી જેટલા બી થિયરેટિકલ કોન્સેપ્ટ સમજ્યા એ બધા જ કોન્સેપ્ટ એકવાર રિવાઇઝ કરી લેજો જેનો આપણે ક્યાંક યુઝ કરીશું 10.1 માં ધ્યાન રાખજો ચલો થેન્ક યુ વેરી મચ